සියලුම SLT මොබිටෙල් සේවාවන් MySLT ඇප් එක හරහා කරගන්න. සියලුම SLT මොබිටෙල් සේවාවන් MySLT ඇප් එක හරහා කරගන්න. Tonight, out with the old, in with the new. As the Speaker of Parliament officially confirms the resignation of Sri Lanka's 7th Executive President, Prime Minister Ranil Wickremesinghe takes oath as acting President. More competition. With Parliament due to convene tomorrow, SLPP MP Dallas Alaperuma and Sajith Premadasa announced willingness to come forward as candidates for presidential vote in Parliament next week. Unstable. IMF calls on authorities to bring about resolutions to Sri Lanka's current situation to proceed with talks. Clear and stable. Sri Lanka should not delay setting perspective for international community, closely monitoring developments in the island, says former German Human Rights Commissioner. You are a fairly small nation, have the flexibility to improve situation. You have a long democratic tradition of discourse. All this and much more coming up tonight on First at 9, this Friday the 15th of July 2022. නව ලයිෆ් බොයි කොහොම ස්වභාවික කොහොම සාරයෙන් සමග හානිකර පැරබන් රහිතයි. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to AdaDerana 24's English News. I'm Andrew Bernard. Now in your top stories for tonight, Gotabaya Rajapakse, Sri Lanka's 7th Executive President, resigned from office with a period of over 2 years of his term at hand. The official resignation of Rajapakse, who was elected in November 2019 with over 6.9 million votes, was announced this morning by Speaker Mahindayapa Abewardana. Following his resignation, a vote in Parliament is expected to be held on the 20th of July to elect a new president. Nominations to the post will be accepted on both the 18th and 19th of July. Now, the Sri Lanka Podujana Perumana announced today that they will be supporting acting President Prime Minister Ranil Wickremesinghe at the parliamentary vote, since the party will not be nominating a candidate for presidency. After arriving at Singapore's Changi Airport at around 4:47 p.m. Sri Lankan time on a flight owned by Saudi Arabian Airlines yesterday, President Gotabaya Rajapakse sent his letter of resignation via email to the Speaker of Parliament Mahindayapa Abewardana. According to the Speaker's office, the official announcement of President Gotabaya Rajapakse's resignation was delayed until this morning today, as the Speaker's office was trying to confirm the legality of the letter. However, this morning, the Speaker of Parliament officially announced that the head of state has resigned from his post. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 38 එක ආවගන්තිය ප්‍රකාරව ගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් එවන ලද ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය මා වෙත ලැබී ඇත. ඒ අනුව 2022 ජූලි මාස 14 වන දින සිට ජනාධිපතිවරයා සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා නීත්‍යානුකූලව ඉවත් වී ඇත. මෙතෙන් පටන් නව ජනාධිපතිවරයෙකු තෝරාපත් කර ගැනීමේ ව්‍යවස්ථාමය ක්‍රියාදාමය ක්‍රියාත්මක වනු ඇත. එම ක්‍රියාදාමය අවසන් වන තෙක් ජනාධිපති ධූරයේ බලතල කාර්ය සහ කර්තව්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ඉටු කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාරව අග්‍රාමාත්‍යවරයා කටයුතු කරනු ඇත. නව ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත් කර ගැනීම පක්ෂ නායක රැසීමේදී මා විසින් සියලු පක්ෂ නායකයන් දැනුවත් කළ ආකාරයට 1981 අංක 2 දරන ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත් කර ගැනීමේ විශේෂ විධිවිධාන පනත සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 40 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව දින 7ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුල සියලු වගකීම්තුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් මෙම ක්‍රියාදාමය අවසන් කිරීමට මා බලාපොරොත්තු වෙමි. ඒ අනුව 16 වන සෙනසුරාදා දින 2022 වන දින පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන බවත් සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ට සහභාගී වන ලෙසත් මෙයින් දැනුම් දෙමි. Once Parliament convenes tomorrow, the vacancy in the office of the President will be announced to the chamber of the Secretary General of Parliament, Dhammika Dasanayaka. Meanwhile, a party leaders meeting chaired by the Speaker of Parliament was held in Parliament at 10 am today to discuss the way forward following the resignation of President Gotabaya Rajapakse. Yesterday, opposition MPs said the discussions will focus on the nomination for premiership. However, talks were held on the way forward
following the resignation of the president. During the meeting, the speaker assured that the new president will be elected by parliament on the 20th of July as previously declared by the party leaders. සඳ සහ අඟහරුවාද ඒ සඳහා ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට පුළුවන් නාම යෝජනා බාර දෙන්න ජනාධිපති ධූරය සඳහා ඉතුරු කාලෙට කළා බදාදා ඒ ඡන්දය පවත්වන එක විතරයි අද තින්නේ කරේ. කිව්වනේ අද දිනේදී එහෙම මේ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා කියලා අග්‍රාමාත්‍යවරු ඒ යෝජනාවක් කවුරුක්වත් දැම්මේ නැද්ද? කතානායකතුමත් එක්ක පැවතිච්ච පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී ඒ තනතුරු සම්බන්ධයෙන් කිසිම කතාබහක් කෙරුණේ නැහැ. අපිට දැන් අභිනව ජනාධිපතිතුමා පත් කරනකන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ දැන් අගමැතිවරයෙක් තෝරාපත් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ව්‍යවස්ථාව ඉතාම පැහැදිලිව තියෙනවා අගමැතිතුමා ජනාධිපති ධූරයේ වැඩ බැලිය යුතුයි. එතුමට පුළුවන් දැන්ට පවතින කැබිනට් මණ්ඩලයේ සමාජිකයෙක් ඒක ඉතාම පැහැදිලිව තියෙනවා. කියන්නේ මන්ත්‍රීවරයෙක්ව බෑ දැන්ට පවතින කැබිනට් මණ්ඩලයේ සමාජිකයෙක්ව අගමැති ධූරයේ වැඩ බැලීමට පත් කරගන්න. ඒතකොට අභිනව ජනාධිපතිතුමා පත් වෙනින් පස්සේ එතුමා අගමැතිවරයෙක්ව පත් කරගන්න. රහස් ඡන්දයක්ද තියෙනවා කිව්වේ? සාමාන්‍ය රහස් ඡන්දයක් කියන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. ඇයි අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයේ සම්බන්ධයෙන් ඇයි තීරණයකට එන්න බැරි කමක් තියෙනවද? මොකද ප්‍රශ්නේ? නෑ ඉස්සෙල්ලා දැන් පත් වෙන ජනාධිපතිවරයානේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා පත් කරන්නේ. දැන් ඉස්සෙල්ලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා කියලා තිබුණා පක්ෂ නායකයන්ගේ එකඟතාවයෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක් නම් කරන්න එතකොට එතුමා අයින් වෙනවා කියලා. එතකොට ඒ වෙලාවේ එතුමා අග්‍රාමාත්‍යවරයා විදිහට පමණයි වැඩ කරේ. ඊට පස්සේ වැඩ බලන ජනාධිපතිවරයා විදිහට තමයි දැන් පත් වෙන්නේ. එතකොට වැඩ බලන ජනාධිපතිවරයා විදිහට පත් වුණාන් පස්සේ අතරම ඊළඟට තියෙන්නේ ඡන්දයකින් පාර්ලිමේන්තුවේ ජනාධිපතිවරයෙක් පත් කර ගැනීම. ඒ නිසා දැන් අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක් පිළිබඳව දැනට කතිකාවතක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඡන්දයකින් පත් වෙනවා නම් ඔබතුමාලාගේ කවරද සහයෝගය හම්බෙන්නේ? ඡන්දකින් පත් වෙනවා ජනාධිපතිවරයෙක්. ඉතින් තාම ජනාධිපතිවරන්ට ඉදිරිපත් වෙන ඒ ඡන්දෙට කවුද ඉදිරිපත් වෙන්නේ කියලා කවුරුත් දාලා නැහැ. එහෙනම් ඔබතුමාලා පත්යෙන් හරි යෝජනාවක් තියෙනවද ඔබතුමාලා? තාම එහෙම නෑ තාම යෝජනා කරලා නැහැ. ඉතින් අපි බලමු දැන් නාම යෝජනා කැඳවුවාම කවුද ඉදිරිපත් වෙන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕන. In the meantime, former minister and SLPP parliamentarian Dallas Alahaperuma says he intends to contest for presidency when Parliament calls for nominations next week. Issuing a statement, the former minister pledged to commit to work towards the restoration of economic stability in the country and to protect law and order. Meanwhile, political sources suggest that the acting president, Prime Minister Ranil Wickremesinghe, will also contest the parliamentary vote for presidency. In this backdrop, General Secretary of Sri Lanka Pudujana Peramuna, Sagara Karyavasam, said that they have decided to support the acting president Wickremesinghe at the parliamentary vote to elect the country's next president. SLPP General Secretary also said that former Minister Dallas Alahaperuma has acted against the decision of the party which has decided on not nominating a candidate for presidency. In more news, General Secretary of the Samgi Janabalawege Ranjit Madhuma Bandara confirmed that their party leader and opposition leader Sajith Premadasa will be contesting the election for presidency. Now delivering his maiden speech as acting president, Ranil Wickremesinghe said that given the people's aspirations for a new political system, he has taken immediate measures to facilitate the full enactment of the 19th Amendment to the Constitution. Following the official announcement of former President Gotabaya Rajapakse's resignation, Prime Minister Ranil Wickremesinghe, who oversaw the duties in his absence, was officially sworn in as acting president of Sri Lanka today at the Valukarame temple in Kolpeti. ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙලා නව ජනාධිපතිවරයෙක් තෝරාපත් කර ගැනීමට පියවර ගන්නවා. ඒ කෙටි කාලය තුල වැඩ බලන ජනාධිපතිවරයා ලෙස తాවකාලිකව කටයුතු කිරීමේ වගකීම මට පැවරිලා තිබෙනවා. මේ කෙටි කාල සීමාව තුල මම හදිසි පියවර කීපයක් ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. රටේ ජනතාව දේශපාලන ක්‍රමේ වෙනසක් අපේක්ෂා කරනවා. ඒ වෙනස සඳහා වැදගත් සාධකයක් වන්නේ යලිත් 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පූර්ණ ලෙසම ක්‍රියාත්මක කිරීමයි. ඒ නිසා 19 වෙනි සංශෝධනය සම්පූර්ණයෙන් යලි ක්‍රියාත්මක කරලීමට අවශ්‍ය කෙටුම්පත් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන ඒමට පසුබිම සකස් කිරීමේ වැඩපිළිවෙල මම ආරම්භ කරා. ඒ වගේම රටේ නීතිය හා සාමය ස්ථාපිත කිරීමට වහාම පියවර ගන්නවා. සාමකාමී අරගලය කිරීමේ අයිතිය මම 100% පිළිගන්නවා. නමුත් තවත් සමහරු කඩාකප්පල් ක්‍රියා කරන්නට උත්සාහ කරනවා. තවත් කණ්ඩායම් ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තුවේදී නව ජනාධිපතිවරයා තේරීමේ අවස්ථාවේදී මන්ත්‍රීවරුන්ට බලපෑම් කිරීමේ උත්සාහයක් දරන්නට සූදානම් වෙන බවට වාර්තා වී තිබෙනවා. මන්ත්‍රීවරුන්ට
ස්වාධීන තම මතය ප්‍රකාශ කිරීමට අවශ්‍ය පරිසරය අපි සකසා දෙනවා. ඔවුන්ට පූර්ණ ආරක්ෂාව සලකනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය විනාශ කිරීමට කිසිම කණ්ඩායමකට අප කිසිවිටක ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යටපත් කරමින් ෆැසිස්වාදී ක්‍රමවේදී ඔස්සේ රට ගිනි තැබීමට වෙරදරන කණ්ඩායම් ඉන්නවා. පාර්ලිමේන්තු අසලදී ආරක්ෂා හමුදාවන්හි තුවක්කු දෙකක් වෙඩියුන්දක් සමග පැහැරගෙන ඇත්තේ වැනි පිරිස්. ඒ වගේම හමුදාවේ සාමාජිකයන් 24 දෙනෙක්ට තුවාල ලැබලා තියෙනවා. සැබෑ අරගලකරුවන් එවැනි ක්‍රියා නොකරන බව මගේ විශ්වාසයයි. ඒත් කැරලිකරුවන් හා අරගලකරුවන් අතර විශාල වෙනසක් තියෙනවා. කැරලිකරුවන්ට නීතිය යටතේ ක්‍රියා කරනවා. ආරම්භයේ සිටම අරගලයට සම්බන්ධ වී සිටින බොහෝ අය මේ කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවන්ට විරුද්ධත්වය පළ කර තිබෙනවා. ඒ අය සමග අප නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කිරීමට බැඳී සිටිනවා. මම කිසිවිටක ව්‍යවස්ථා විරෝධී කටයුත්තකට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අනුබල දෙන්නේ නැහැ. මම ව්‍යවස්ථාවට පිටින් කටයුතු කරන්නෙත් නැහැ. නීතිය හා සාමය රැකීම උදෙසා ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී පොලිස්පතිතුමා සහ ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන්ගෙන් සමන්විත විශේෂ කමිටුවක් මා පත් කරලා තිබෙනවා. සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිහිටවීම පිළිබඳ ආණ්ඩුවේ ස්ථාවරය පසුගිය සඳුදා පැවති පක්ෂනායක රැස්වීමේදී අපි අවධාරණය කළා. ඒ සඳහා පොදු එකතාවයකට වහාම එළඹෙන ලෙස මම පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු පක්ෂවලින් ඉල්ලා සිටිනවා. මේ දේශපාලන පක්ෂ ભેද සහ මතිමතාන්තර පසකලා රට වෙනුවෙන් එකට එක්විය යුතුයි. ඒ නිසා රට ගැන සිතා, රටේ ජනතාව ගැන සිතා කටයුතු කරන මෙන් මම සියලු දේශපාලන පක්ෂ හා කණ්ඩායම් වෙතින් ඉල්ලා සිටිනවා. වැඩබලන ජනාධිපති හැටියට මට පැවරී ඇති බලය අනුව මම තව තීන්දුව දෙකක් ගන්නවා. ජනාධිපති හැඳින්වීම සඳහා අතිගරු යන වචනය යෙදීම නිල වශයෙන් තහනම් කරනවා. ඒ වගේම ජනාධිපති කොඩිය අහෝසි කරනවා. රටකට තියෙන්න ඕන එක කොඩියයි. ජාතික කොඩිය විතරයි. අප ඉදිරියට යා යුත්තේ එක කොඩියක් එක සෙවන ලබමින්. ඉතින් අලුත් යුගයක්, අලුත් ක්‍රමයක් ආරම්භ කිරීමට අප හැමදෙනාම පූර්ණ ශක්තිය සහ පූර්ණ සහාය ලබා දෙමු. Now the former German Human Rights Commissioner and member of the German federal government, Markus Löning, believes that Sri Lankan leaders need to establish a clear and stable perspective for the people of the country and even for the international community that is monitoring the ongoing situation here in order to restore confidence and stability. Speaking to Indivari Amawata on our current affairs program at Hyde Park on AdaDerana 24, he said that given Sri Lanka's long history of democratic discourse, a smooth transition of power should be allowed. How do you, as an outsider, view Sri Lanka's situation here? I think the most important thing in such a situation is to have a transition which is clear. Where are we heading? So that's a responsibility for the leaders, those leaders that are there, that are still in office or planning to leave office. Whoever has been elected into office has a responsibility to also show a clear path forward. There are discussions on how Parliament will resolve this crisis, but when you say transition, in what direction and how do you think Europe or Germany would take a situation as this? I think the first thing is respect people's safety. I think that's number one. People should be safe and feel safe. And the second thing is respect constitutional and the law, the rule of law, respect democratically elected members of parliament, elected leaders. But then on the other side, that also puts a responsibility on the shoulders of those that have been elected into parliament, party leaders, whoever they are, to show the way forward and to work together to the best and to the protection of everyone on the island. Creating a clear and stable perspective is really the key now for all citizens, obviously, but also for the outside world watching your country and saying, you know, where are they heading? Do we see a perspective there? How concerned are you about the trend in Sri Lanka given the deteriorating economic situation? We have a strained situation in Germany as well, where we see inflation going up, food getting more expensive by the day, so people are very concerned. Energy prices are rising all the time, so there is concern there. And I have a concern that this should not
grow into a global crisis, a global economic crisis. So it is important that all the state actors work together and say, okay, where are we? What can we do? What are the levers that we have to make sure this is not turning into a global recession? We need to consolidate this. There will be hardships for all involved. But especially for your country, I see the general prospect actually very optimistic. You are a fairly small nation in your surroundings, so you have the flexibility to improve situation, to improve legislation, to work on it. You have a long democratic tradition of discourse, of talking to each other. So you have stability. You have a couple of very great companies out there that are working on a global scale. You are a fantastic tourism destination. People love coming here. So you have a lot in your hands actually, but it needs to be turned into a situation where it pays people's salaries, where it creates income, where you can go back to exporting your goods again. There's work to do, without any question. How do we now look at the transition from the spirit of violence, frustration that the people are faced with, and lawlessness to where we want to go? Let's draw some values that Germany implemented. In our history, we've had situations where people were shooting at each other in the streets of Berlin. And one of the conclusions we drew from that is that that is not the way we ever want to go back to again. So we had a political transition last year from longtime Chancellor Angela Merkel to our now Chancellor Olaf Scholz. And that was very peaceful. It happened in Parliament. So it was a transition where no protest, no violence, nothing of the kind was around. And that is something people really appreciate. You know, if they think, well, politicians should work more, they not do that, they don't do that. So, you know, it's not that they all think positively about politicians, but they really cherish this way of peacefully negotiating things and making transitions possible when it's necessary. When there's a time of crisis, when there's a government change, that these things move in a good direction. But it means you need stable institutions. Police needs to work and be reliable. The courts need to work and be reliable, whatever the government is. And media, you need free media that really will report from different angles. The journalists are not threatened. And also, at the end of the day, members of parliament are not threatened. So these are things that are deeply ingrained in our political and societal fabric because we've seen the other side. We'll be back with more news after this short break. Stay with us. Big 3. Welcome back. Now, the International Monetary Fund is hoping for quick resolution of Sri Lanka's current situation in order to resume talks on a bailout package for the economy. Addressing an IMF media briefing yesterday, its spokesperson, Jerry Rice, said that discussions are underway with technical counterparts at the Central Bank of Sri Lanka and the Ministry of Finance, but high-level discussions with authorities are important for finalizing an IMF-supported program. We are, of course, deeply concerned about the ongoing crisis, its impact on the Sri Lankan people, and particularly the poor and the vulnerable groups in Sri Lanka. Again, like everyone else, we're closely monitoring the political and the social developments there. We hope for a resolution of the current situation that would allow for our resumption of a dialogue on an IMF-supported program. You may recall that in June, less than a month ago, things are moving so fast, there was an IMF staff team in Colombo, and we did have discussions, actually constructive discussions with the authorities on a set of economic policies and reforms that could be supported potentially by an IMF program. We don't have a program with Sri Lanka right now, but we were discussing what could be a program. Clearly, the political and the social emergency situation, I guess we could characterize it, has interrupted those discussions, and we hope to resume as soon as possible. We do have technical counterparts still in some of the key ministries in the central bank, in the Ministry of Finance, so we are able to continue discussions there, but the higher level discussions with the authorities that we would need to begin discussions on a program, we hope again that these would be able to resume as soon as possible. You know, looking to do all we can in just an extraordinary, difficult situation. Now, the governor of the central bank, Dr. Nandalal Veerasinghe, has warned that the country may shut down if no stable government is formed soon.
Speaking at BBC's Newsnight program, Dr. Veerasinghe said that there is a lot of uncertainty over whether enough foreign exchange can be found to pay for essential petroleum and progress on getting an international bailout package, depending on having a stable administration. While explaining about the talks with the IMF, Dr. Veerasinghe said they hope to be able to make good progress in their discussion with the creditors for debt restructuring, but the timing for that progress depends on how soon there will be a stable administration. He said that once a stable government is in place, Sri Lanka could come out of the crisis somewhere within 3 to 4 or 5 months. Now concluding the week, the secondary market yielded curve shifted slightly downwards, although investors opted to be on sidelines. Meanwhile, in the midst of slight buying interest, July in 2029, Treasury bills matured hands at 28.50%. The Colombo bourse rebounded to green as investors displayed a buoyant sentiment following the much-anticipated resignation of the president. In consequence, turnover improved to 1.1 billion rupees, reflecting a 49.4% improvement comparative to the weekly average turnover of 744.6 million rupees. However, investors were off on a defensive footing and adopted a wait-and-see approach, keeping a close eye on the developments of upcoming presidential and prime ministerial appointments and future direction of the country to come out of the crisis. The main index opened with a sharp upsurge and continued to escalate throughout the session before closing for the day 7,468, gaining 140 points, backed by the positive contribution of counters such as Sampath Bank and Haley's. Turnover was driven by a joint contribution of 48% from the capital goods sector and food and beverages and tobacco sector. Meanwhile, foreign investors dominated with net buying for the second straight session despite low participation. Now, the country's only fuel distributor at present, Lanka IOC, announced that they are to receive 40,000 metric tons of diesel and 35,000 metric tons of petrol to the country on Sunday. Meanwhile, the distribution of fuel to healthcare personnel commenced today. Lanka IOC announced today that they will take measures to unload a consignment of diesel that is expected to arrive tonight. The company further stated that 3 more vessels with fuel are due to arrive in the country. As such, 2 vessels with 40,000 metric tons of diesel and a vessel with 35,000 metric tons of petrol are expected to arrive the day after. Further, a shipment with 31,500 metric tons of furnace oil is expected to arrive in the country on the 21st of this month, while 90,000 metric tons of crude oil is due to arrive on the 31st of this month. However, until the shipments of fuel arrive in the country, people continue to queue outside refilling stations in multiple areas, giving way to heavy traffic congestion. In the meantime, Secretary to the Ministry of Health in a letter to the Ministry of Power and Energy requested for steps to be taken to provide fuel to healthcare personnel from today in order to facilitate uninterrupted services to the general public. A list of fuel stations where fuel will be dispensed to health personnel were also sent to the Ministry of Power and Energy. Now that's all from us here at AdaDerana's English News. Have a pleasant evening. Good night.